Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Education. So today we will start exercise 10th J of chapter vectors. The topic of the exercise is product of three vectors or scalar triple product. What is scalar triple product? The definition is if A, B, C are three vectors, if A vector, B vector and C vector are three vectors, then the scalar product of A cross B with C is, then the scalar product of A vector cross B vector with C vector is called scalar triple product. Is called scalar triple product. Most important topic of this exercise, or you can say this chapter, in +2 standard, the Punjab School Education Board and CBSE Board, the question is necessary. So here, the scalar triple product we are denote with is written as, किस तरह लिख दे scalar triple product ਨੂੰ? Scalar triple product denoted by is written by you can write A cross B vector dot C vector, or scalar product of A vector, B vector, C vector in this brackets. These are the representation of scalar triple product, or you can write this form in A dot B cross C. It's the same thing. Okay. So let us take the example. First of all, before taking the example, one more topic is coplanar. Coplanar of three vectors. ਕੋਪਲੈਨਰ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਪਲੈਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਪਲੈਨਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਪਲੈਨਰ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that will be on zero vector. ठीक है, so let us take the example. First example is find A dot B cross C find A dot B cross C where the A vector is, if A vector is equals to 2i cap plus j cap plus 3k cap, 2i cap plus j cap plus 3k cap, and B vector is equals to minus I plus 2j plus k plus 2j plus k cap, and C vector is equals to 3i cap plus j cap plus 2k cap, 3i cap plus j cap plus 2k cap. So these are the vectors A vector, B vector and C vector. Solution is find A dot B cross C, or you can write scalar triple product of A vector, B vector, C vector is equals to, किस तरह फाइंड करते देखो ਜਦੋਂ टू ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਰੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ i j k एंड देन दोनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट लिख देते हैं
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ i ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਬੋਲੋ 2 1 3 2 1 3 j ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ 1 2 1 k ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 3 1 2 3 1 2 these are the coefficients of I, J, K. Now how to solve this as like determinants. So जिवें आपां determinant ਦੇ ਵਿੱਚ solve ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ solve करना है. We are taking signs plus minus plus 2 as it is. The remaining determinant is 2 1 1 2 minus 1 as it is minus 1 3 1 2 plus 3 as it is. Here is minus 1 2 3 1. Now how to solving this? 2 as it is 2 into 2 is 4 minus 1 as it is minus 2 minus 3 plus 3 as it is minus 1 minus 6. So 2 as it is 4 minus 1 is 3 minus 1 as it is minus 5 plus 3 as it is minus 7 equal to 6 minus minus plus 5 plus minus 21. So this implies 6 plus 5 is 11. 11 minus 21 is minus 10 is your answer. This is your scalar triple product. करना की है repeat जो भी तुहानू क्वेश्चन दे विच A dot B cross C या क्या होएगा वैक्टर्स नू कोप्लानर शो करो. So first of all की करना तीनों वैक्टर्स का तुसी डिटरमिनेंट फाइंड करना. That's all. Now let us start our next question. Next is find the value of lambda such that the vectors are coplanar. Find lambda if the vectors are coplanar. Coplanar. There is A. Okay. Now A vector is if vector की ये देखो A vector is 3 I cap plus lambda j cap plus 5 k cap and B vector is equals to I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and C vector is equals to 2i minus j plus k 2i cap minus j cap plus k cap. देखो गिवन की ये भी कोप्लानर है जे कोप्लानर है दैट्स ऑल भी A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर द ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये 0 है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. राइट हियर डिटरमिनेंट फॉर्म 1 3 2 lambda 2 minus 1 5 minus 3 1 is equals to 0. Now solving this 3 as it is taking signs positive negative positive 3 as it is 2 minus 3 minus lambda as it is 1 plus 6 plus 5 as it is minus 1 minus 4 is equals to 0. Now this implies we have 3 as it is minus 1 minus lambda into 7 plus 5 as it is into minus 5 is equals to 0. So this implies we have 3 into minus 1 is 3 into minus 1 is minus 3 minus 7 lambda the lambda 7 lambda minus 25 is equals to 0. This implies we have minus 7 lambda minus 28 minus 3 or minus 25 is minus 28. This implies you have minus 7 lambda is equals to 28 and 7 lambda is equals to minus 4. Lambda is equals to minus 4 is your answer. So let us start the next question. Find
the value of lambda if the vectors are coplanar the 4 points with position vector. देखो नेक्स्ट की है, नेक्स्ट अपने को की है फोर पॉइंट्स देते हैं बच्चे ए बी सी डी. फाइंड लैम्डा इफ द 4 पॉइंट्स गिवन है. 4 पॉइंट्स with position vectors are coplanar. देखो 4 वेक्टर्स 4 पॉइंट्स देते हैं विद पोजीशन वेक्टर कोप्लानर गिवन है. ठीक है जी. हम लेट पॉइंट्स नोट करो. ए इज इक्वल्स टू 3i cap plus 6j cap plus 9k cap. 3i cap plus 6j cap. Let इस तरह लिख लो. Let points लिख लो और if आ 4 पॉइंट्स देते अपन वेक्टर्स आर. पहला वेक्टर लिख लो केड़े है. So 3i cap plus 6j cap plus 9k cap. Second is I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k. Third is 2i plus 3j plus k. 2i plus 3j plus k. And fourth is 4i cap plus 6j cap plus 6j cap plus lambda k cap are coplanar. देखो की क्या है भी इन्ना ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ. ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕੋਪਲਾਨਰ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਪਲਾਨਰ ਹੈ ਦੈਨ ਲੈਂਬਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ. ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 4 ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ए बी सी डी ਪੁਆਇੰਟਸ ए बी सी डी बी ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ए बी सी डी ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ. So AB vector is equals to AB vector किमें find करते सी position vector of B minus position vector of A. की करते सी second वाले दे विचों first वाला minus कर देंगे सी. So I cap वाला देखो B दे विचों 1 minus 3 is minus 2 I cap. 2 minus 6 is minus 4 J cap. 3 minus 9 is minus 6 K cap. This is your AB vector. Minus 2i minus 4j minus 6k. Now BC vector is equals to BC vector किस तरह फाइंड करेंगे. पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. So पोजीशन वेक्टर ऑफ C 2i minus I 3j minus 2j j and k minus 3 is minus 2k. And your CD vector is position vector of B minus position vector of C. देखो तो डिकोल की आ गया 4 minus 2 2i cap 6 minus 3 3j cap and lambda minus k. Sorry, lambda minus 1 is k cap. ठीक है जी. Now these vectors are coplanar. This employs AB vector, BC vector, CD vector is equals to scalar triple dot product की होगी. Scalar triple product is 0 because given है coplanar. Given vectors are coplanar. This implies determinant solve कर दो. So AB vector is रो देखो -2 -4 -6. Second row is 1 1 -2. Third row is 2 3 lambda minus 1 is equals to 0. Coplanar see. So solving this like determinant -2 as it is. This is lambda minus 1 minus minus plus 6 minus minus plus 4
lambda minus 1 minus minus plus 4 minus 6 as it is 3 minus 2 is equals to 0. Here is minus 2 as it is. Now lambda minus 6 plus lambda minus 1 plus 6 plus 4 lambda plus 3 minus 1 plus 4 is 3 minus 6 as it is 3 minus 2 is 1 is equals to 0. Now this implies, so here is minus 2 lambda minus 10 plus 4 lambda plus 12 minus 6 is equals to 0, or you can write minus 2 lambda plus 4 lambda is 2 lambda minus 10 minus 6 is minus 16, so minus minus की हो गया plus, so minus 16 plus 12 is minus 4 is equals to 0. This implies you can write 2 lambda is equals to 4, or you can say lambda is equals to 2 is your answer. Now let us start next question. Next question is find the volume of parallelepiped. Parallelepiped or parallelepiped. Volume of parallelepiped, or you can say parallelepiped. ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 3 ਵੈਕਟਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ parallelepiped और parallelepiped ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ फाइंड ਕਰੋ। सो वॉल्यूम ऑफ parallelepiped is scalar triple product of a vector, b vector, c। बस सिंपल है राजे, कोई भी क्वेश्चन दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, given vectors are these 3 vectors, find the volume is this। so find the volume of parallelepiped whose sides are given by, sides given है, example है, there is 2 I cap minus 3j plus 4k cap, next is I cap plus 2j cap minus k cap, and third vector is 3i minus j plus 2k। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ parallelepiped is scalar triple product। so here volume of parallelepiped is equals to scalar triple product of a vector, b vector, c vector is equals to determinant। so first column is, first row is 2 minus 3 4, second row is 1 2 minus 1, third row is 3 minus 1 2 is equals to 2 as it is, taking signs positive negative positive, 2 as it is, 2 into 2 is 4 minus 1 plus 3 as it is, 2 plus 3 plus 4 as it is, minus 1 minus 6। so here is 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into minus 7, it becomes 6 plus 15 minus 28, so 6 plus 15 is 21 minus 28 is minus 7 cubic units, so volume is in cubic units। this is your answer। volume of parallelepiped is most important topic of this chapter। so thank you students।